tunaimaliza kwa kuweka vote. Kuna huyo MCA wanabishana watano, kuna huyo MP wanabishana watatu, kuna governor, kuna president. Hiyo kura yako Mungu ndio akunja atapitia kwa hiyo kura yako. Ubebe hiyo kura yako, go to your polling station and cast your vote. By casting that vote, Mungu atatoka juu. Kuna mambo ambayo Mungu afanyi yeye mwenyewe because he has given it to the sons of men. Amekupatia hiyo uwezo ndio achague mfalme. Mungu amekupatia hiyo uwezo wewe mwenyewe kupitia hiyo kura yako uende uchague, na ukichagua na yeye ataamua. So mambo ya kuchagua na kwenda kupiga kura. Sasa imagine uko na kura umekaa nyumbani, tarehe ya uchaguzi imepita. Sasa hiyo kura imekusaidia na nini? Ndio itumike vilivyo. Chukua kura yako siku ya voting, enda upige kura. Hata akianguka usikuwe na shinda, lakini kura yako imekusaidia na imefanya ile kazi ambayo inafaa kufanya. Otherwise ukipitwa na hiyo wakati date imepita haukupiga kura, ni kama vile unaweza chukua shilingi 1000 uiweke kwa mfuko wako, uko na jaa, unaumia, haikusaidii, unaringa, uko na 1000, lakini my friend utakufa na hiyo 1000 ikiwa katika mfuko wako. So namna ya kutumia kura ambayo uko nayo ni kuenda hiyo siku ya voting, cast your vote, ngojea matokeo. By that way you'll have used it in the right way and it's godly and it is approved biblically. Thank you. Cast your vote na ngojea matokeo. Cast your vote and remain peaceful as the tallying continue and as people continue. And on the same topic, nikikuja kwa Gakono hapa, watu wa bodaboda saa zingine wanasema huo muda wa kwenda kusimama kwa laini ni muda wangekuwa wanafanya biashara. Kwa hivyo they cannot waste their time kwa sababu hakuna pesa wanapata hapo. Ni nini ungesema kuhusu jambo hilo? Hiyo ningetaka kusema kwamba mtu kukataa kwenda kupiga kura ni kuwa mtu yeye ni mjinga, hajipendi wala hapendi nchi yake, hapendi hata biashara yake. Kwa sababu I usually tell them that leaders are never born but they are made. So usikae nyumbani kusema ati viongozi wanatoka juu mbinguni. Hiyo ilikuwa inasemwa zamani. Ndio wewe usitamani kwa sababu wewe ulizaliwa na mama au kutoka mbinguni. That is what was being used in the past. Leaders come from heaven, but because you are born and you have seen your mother bringing you up, you are waiting for others to come from heaven to lead you. No, leaders are made. Tukitaka wewe uwe kiongozi, tunakujenga, tunakufanya. Kama vile unajua wakati ulizaliwa huko unajua kuongea. Ulipelekwa shule ukafundishwa kuongea. Ulifundishwa na mwalimu ukajua kuoga na kuvaa. So the same thing, wewe yule ambaye utaenda kupigia kura ni yule mtu ambaye unafikiria atasaidia maisha yako kuinuka, atasaidia biashara yako kufanyika. So kile ningeambia watu wa bodaboda, usikae tu kwa stage ati kusema kwa sababu leaders come from heaven, let God give us a good leader when you have not gone to vote. Then wewe unapea Mungu kazi ambayo si yake. Mungu amekupea akili, amekupatia nafasi, amekupatia uwezo, enda pale upige kura ambayo itasaidia maisha yako. Kwa hivyo kwa watu wa bodaboda ningewaomba that time hata nyinyi wenyewe mshughulike kupeleka wale ambao hawana uwezo kufika kwa vituo vya kupiga kura, wabebe at no cost. Take that person there, wacha aende apige kura kwa sababu wewe uko na kesho na unaangalia siku zako za usoni, na siku zako za usoni ziko katika kura yako. So God bless you. Asante sana. I think that's something very good that you said. Una encouragement kwa wenzako that wakati wa kura wasaidie watu, wasaidie the PWDs ambao wanaenda kupiga kura, muwabebe at no cost. That would be very very good. To just shift gears a bit as I come to Olive. We spoke about youth not wanting to vote. But what is interesting is that we have quite a number of people running who are young. But if you look at some of their campaigns, you will realize they want to be rough. They want to kuleta vurugu in some cases. What would you advise these young people who are trying to run in ensuring that they have peaceful campaigns? Okay, yes. Unajua, when growing up,
tumekuwa tukiambiwa we youths are the leaders of tomorrow, na tumekuwa tukijiuliza kwani hiyo kesho ifikangi. And now ndio we have so many youths who are running the seats na wanataka kuchaguliwa, but now they have so much excitement. Ndio unapata like a Tara said, we have so many rough campaigns. What I'd like to urge the youths that are running for seats: be calm, be composed. Ukitumia mbio utakataliwa. Tumia ile mbio unaweza kimbia. Usiende mbio sana, utachokea katikati. We don't want to kill people's dreams, but we want to support them. Lakini at some point, sisi kama my youths, hatutasikia tuko well represented by someone who is violent. As much as we are preaching peace, and as much as we are advocating for peace, we also want the people that are our faces out there. Si wote tunaweza itisha viti, lakini we are lucky to have some few of us who are running for seats. Be our face. Tutawa support, lakini msituletee vurugu. We are not supporting violence. You also need to be calm. Thank you. So young people should represent us. As young people of Kenya, we are not violent, and our young aspirants as well should not be violent. And Pastor, I'd ask you something very similar, but now to talk generally, not just to young people, to all these people who are running. What can you tell them the importance of holding peaceful campaigns, and more so, how to behave if they lose, or what to do in such a case moving forward? Thank you so much. Sisi sote ni watu wa Mungu na ni watoto wa Mungu. God himself, Jesus, is called the Prince of Peace. So wherever Jesus is, peace should prevail. There are several instances that the Bible tells us to flee from evil. Kila mtu ako na mambo zake, hasira zake, mapenzi yake, vile ungependa mambo yakae. But you realize sometimes things are not happening the way you want them to happen. But then it's also good to understand things must not happen the way you want them to happen. And because sote tunakimbilia kitu moja, ni vizuri tena kufikiria sio lazima hiyo kitu ukipate. Saa zingine mwingine atakushinda, atakipata. So when it comes to issues of peace, to issues of election, ni vizuri saa zingine unakubaliana yule ambaye amekushinda. Kama tumefanya uchaguzi, yule ambaye amekushinda mkubalie na mwambie next round tutakutana, tutaonana, tutamenyana, lakini sio kwa mikono. Ni wanadamu ama ni wananchi wamefanya uamuzi. So kama umeshindwa, ni vizuri tunakubali tumeshindwa. Tunasema pengine haukuwa wakati wetu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitisha kiti, na nikakutana naye, sikuwa namjua, nikamsimamisha kwa gari. Sikuwa najua gari yake. Niliposimamisha ndio nikaelewa ni yeye. Basi nikamwambia, mheshimiwa, ni kama round iliyopita kukwenda vile tulikuwa. Akaniambia acha hata kumaliza pastor. Inakaa hiyo haikuwa mapenzi ya Bwana. Yaani anza ambayo ilikuwa ni very soft. Inakaa haikuwa mapenzi ya Bwana. Mlifanya vile mlifanya, lakini haikuwa wakati katika mapenzi ya Bwana. So sisi wakati ambapo tunapoweka kula, hasa watu ambao ni wadogo, Bible inasema wanaandikiwa sababu yako na nguvu. Tafadhali hiyo nguvu yako itumie vizuri. Enda ukalime nayo. Enda ukachimbe choo, enda ukachote maji. Use your energy in the right way. Energy yako si ya kutupa mawe, energy yako si ya kupigana. Use it in the right way. Thank you. Asante sana. Now you said something before about peace. Jesus was the Prince of Peace, and also remember the Bible says that God is love, and we should practice love, not hatred. And as we continue, nataka kuambia kama you have anything to say ama kitu chochote cha kuchangia, unaweza weka mkono juu, tutawapatia. We are about to finish, we just have 15 minutes. So mkiwa na kitu cha kusema mnaweza tuambia. Nataka kurudi kidogo kwa Olive, and this time to speak to you as a young woman. Politics sometimes
as we said, is a rough game. And it's something that is very, very difficult. And sometimes you find a lot of women being scared to participate in politics, being scared to go and vote. What words of encouragement do you have for them during this point in time? Thank you. Leadership is not gender-based. If you feel you have the quality, sometimes as a woman, you might lead better than a certain man. Ni poa kujiamini. As a woman, you are a good leader. And you can lead your people in the right way. Si lazima utegemee mwanaume ndiye akuenia na waongoza. Sometimes we feel so much vocal from women, and we feel so much encouraged by the people we look up to in the generation, the older generation. We have strong women out there. Hata sisi wenye tuko huku bado tunafikiria we can run for seats. It's high time we put that in practice. Tusiogope ati juu sisi ni wanawake. Leadership is not gender-based. Na pia uko nje, sometimes women feel so much threatened by our male competitors. Unaona uko pale, maybe there are 9 aspirants, and out of 9, you're the only woman. It's always nice to feel free, and it's always nice to feel okay. It's always nice to feel strong. You are what you make yourself. Na pia watu wanaonaga mtu kulingana na venye pia yeye hujibeba. If you take yourself as a strong woman, even the society is going to embrace you. To all women out there who maybe are aspiring for different seats, put on that valor of strength and embrace leadership. Your idea, hakuna venye mtu mwingine atakuja kuput your idea into practice kama you don't go for it. Go for it out there. Chase after it, because we all deserve it. Thank you. Thank you very much. Na tukienda kwa Gakono, sekta ya boda ikwangi na wanawake wengi sana. Si ndio? Na saa zingine unasikia kwamba labda wakati wengine wanasiasa wanakuja wanasema wacha tutumie watu wa boda kwenda kuhangaisha wanawake ambao wako kwa siasa. Wakiona watu wakiogopa hatakuwa na rally yao, ama wataogopa kufanya mambo, ama hata wataogopa kusana. What do you tell your fellow boda riders to do in such instances? Okay. As my colleague here said that kwa uwanja wa siasa, we don't have a field for men and for women. Constitution ya Kenya ambayo tulipitiza 2010 inakubalia mama kupigania kiti chochote cha uongozi katika Kenya hii. Pia there is a reserve also for a women seat katika Kenya ambayo inaitwa women rep. Kwa upande wa watu wa bodaboda, ingawa our facilitators wanasema ati hakunanga wanawake, we have them, though sio wengi. Kunao ambao wanafanya hii biashara ya kuendesha bodaboda. Na ule ushauri ambao ningepea my colleagues wa bodaboda ni kwamba let us support these women in their bid to capture those seats ambazo zinapiganiwa huko nje. Na niseme ya kwamba sio tu kwa hao wanawake wengine wa huko nje, hata kama kuna mama ambao ako katikati yetu ambao anafanya biashara ya bodaboda, let us vow that next time tutawahimiza wasimame kwa viti vikubwa, na tutasimama na wao, because we want them kuwa katika vyumba vya kutetea haki za waendeshaji wa bodaboda. Because niseme ya kwamba hata kama kuna wengine wanatumiwa kwenda kuvuruga mikutano ndio kutia wamama uoga, huo wakati ulipita. Sasa ni wakati wa kuwa support, kwa sababu tuko na
wengi wao tuko na mabibi. Nao mabibi zao wanasimamia vyama na huko manyumbani huko kwao. They just get support from within their families. So we as the boda family, let us support these women in their bid and in their fight to get those top seats if they are vying for them. Kama ni mama, especially in our Kirinyaga county, viti ambavyo ni vya juu sana kama viti vya women, vya governor, we have supported women. This heading term tulisupport a woman. Tukiwa watu wa boda tulisimama na wao. Even this time round, wale ambao wako juu sana ni wanawake ambao wanapigania bado hiyo kiti ya gavana. So ningesema let us keep the spirit ya kusupport wa mama wakipigania vile viti wanataka. Thank you. Asante sana. Let us support women as they fight for their positions. And Pastor, on this same issue of gender, wakati mwingi when women are running, one of the things that brings issue ni unasikia kwamba huyu mwanamke ingawa amezaliwa hapa Kirinyaga, ameolewa na mtu kutoka different area, na hiyo inaanza kuleta shida, na inamletea shida hapa. What would you tell, especially to your fellow men? How should they approach these issues? Why should they, number one, I know Kirinyaga at least mnapigianga wanawake kura, tumeona hiyo kwa position ya governor. But what would you tell them in as far as giving these women the same fair opportunity or the same platform that they give men in as far as running? Thank you. I think zote, not thinking, I'm sure, zote tumezaliwa na wanawake, tumepikiwa na wanawake, tumebebwa na wanawake, wale tumeoa tunakaa na wanawake. So when we talk about women, we are not talking about a strange thing that we do not understand. But it has been our mind kwamba mwanamke hatoshi, mwanamke ana akili ambayo imekomaa, mwanamke hawezi. But tumeona mambo zingine wanawake wanafanya hata vizuri kuliko vile wanaume wanafanya. So yangu, I don't want to measure so much to pay wanawake